Hi guys, welcome to my YouTube channel. Hope you're all doing well. Bamikwana student muli bulungi. So guys, ngenda kuba mbalaga how to use Turkish coffee machine. Yes, that word. So guys, if you're new on my YouTube channel, please kindly subscribe, tap on the notification bell, comment, like, share. So Bamikwano, this is our machine. Yeah, this is how it looks like. So bw'oba ogenda kufumba oggyamu kano ak'omunda okagyamu bw'otyo. Omwo mwe tugenda oteeka amazzi gaffe, kofi ne sukaali bw'oba oyagala. So oteekamu ekigero ky'amazzi ky'oba oyagala, azini kofi bw'oyagala yenkane. So nze ntaddemu ako glass and then this is our coffee. Munda mubeeramu akajiiko k'ogenda okupimisa kofi gw'oba oyagala. So I'm going to use 1.5 as you can see. So if you want you can add in sugar, or if you don't want you can't. So me I will add in sugar because I want it with sugar. So I'm going to take 2 tablespoons of sugar, as you can see guys. Then after n'okazaamu munda bulungi bwotyo n'okateekamu ne katerera, then nonyiga wali eri waggulu ku kapeesa okanyiga ne kafuuka red ne kakola ne alarm. Kati kyayi waffe azini kofi ali kufumba. Bw'aba ayidde kagenda kukolera alarm like you can hear. So our coffee is ready guys. Yeah, n'okagyayo. Yeah, then you can see coffee ali ready. N'oteeka mu kakopo oba mu kaglass nga bw'okiraba. So guys, our coffee is ready. Thank you so much for watching.